kale mbaniriza nate bassebo ne banyabo njagala okubebaza mwe betambudde namwe okuvira ddala ku budde obw'okumakya nze Fred Makubya ndi muzukulu wa Lusimbi nate tugenda kutunulira ensonga y'omukago gwabadde olunaku olw'eggulo of course ekitongole ekya Private Sector Foundation Uganda olunaku olw'eggulo kyatuuse ku nzikiriziganya ne bateeka omukono ate n'eggwanga erya Tanzania ebikulu bye weetaaga okuba ng'otegeera nti of course yesterday it was just a meeting naye omukulu eyakiikiridde eggwanga erya Tanzania yatugambye nti omukago guno gujja kubanga guteekebwako omukono by the two principals of course principal asooka si mulala yenna wabula ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamu ne principal w'eggwanga erya Tanzania oyo ne president w'eggwanga erya Tanzania aliko kati era ndoza mu bbanga eritali lyawala ensonga ezo zijja kuba nga ziteekebwako omukolo guno gwabadde wano masekati ag'ekibuga eky'e Kampala wano of course ku Serena Conference Center bwe babadde nga bongera okubaganya ebirowoozo ku ngeri eggwanga lyattu Uganda gye ligenda okuba nga liganyulwamu kati bwe twogera olulimi olwa oil of course oil and gas eri under ministry ekwasaganya ensonga z'ebyobugagga by'obutonde era nga ne government yabadde fully represented kasooka tunule Private Sector Foundation tumanyi nti bwe twogera PSFU twogera apex body ekuŋŋaanya kasitoba nga tuli mukozi wa government naye nga weekolera emirimu gyo in one way or the other bw'obanga olina association mwoli of course obeera member wa Private Sector Foundation of course we twogera member twogera abantu nga aba Uganda Small Scale Industries Association bauma twogera baganda baffe bano aba Uganda Manufacturers Association twogera bano aba Federation of course Small and Medium Enterprise twogera aba Uganda National Chamber of Commerce and Industry abali wano mitundu ebyomulago twogera ebitongole nga Kasita Kampala City Traders Association and of course even more other association bano ba Kampala Traders Advocacy Forum Kampala ba UTEA United Traders Entrepreneurship Association bonna eyo umbrella body abatwala ye Private Sector Foundation of course twogera n'abakyala ba Women Enterprise ba Uganda Medical Association bonna abo all of those apex body of course were represented by the acting executive director Omwami Francis Kisirinya mukafuuke twabaddemu naye twamubuuziza nti project eno mu butuufu amafuta wegajja abasinga abantu abagaga basinga baganyulwamu omuntu wa bulijjo yagenda kuba afuniramuwa era nti bwe manze nsala nviiri bwe mba ndi muvuzi wa taxi bwe mba ndi muvuzi wa bodaboda nze nfuniramuwa ku nsonga efaananako bweti of course idi yatugambye nti whether oli muntu wa bulijjo oba oli wa waggulu oba oli wa wansi olina okubanga ogenda kubanga ofuna obanga oganyulwa mu mbeera efaananako bweti kyolina okukola kwe kusobola okubanga weeteekateeka n'obeera n'ebisaanizo ebituufu ebyo byebimu ku bintu ebiyinza okubanga bituyamba kasooka tulabe biki executive director Omwami Francis Kisirinya byatugamba ku mukago guno ogwatuukiddwako olunaku olw'eggulo n'eki kye gutegeeza eri eggwanga lyattu erya Uganda funa mungaffe amakampuni gaffe aga Uganda ne Tanzania kwe kubeera nti tufuna tenda ezo kubanga bwe mbagambye tebakuwa tenda nti kuba oli mu kampuni ya Uganda oba oli tenda kampuni ya Tanzania no oteekeddwa ng'olina obukugu ng'olina omutindo gw'otuuseeko ebintu ebyo byetaaga kampuni nga ziwezeewezeemu era nga zikoze ku mirimu akabanga akawerako n'olwekyo tulina okukwatagana kampuni ezaffe eza Uganda kampuni eza Tanzania ne tukwataganira wamu ne tufuna ekyo kye bayita obusobozi oba capacity okulaba nti tuwangula tenda n'olwekyo bwe tujja wano mu Uganda ne tukunga bannaffe abakola business mu Uganda ne tukwatagana ne bannaffe aba Tanzania ne tubakunga ne tulaba no kampuni zaffe zikwataganira wamu kitegeeza nti abakola emirimu mu Uganda bajja kuganyulwamu nga bafuna tenda zino zireme kugenda mu bannaffe ate bava mu bitundu ebirala batava mu nsi zaffe ekirungi nti tututte ebbanga ddene nga tutegeeka nga Uganda ebyamafuta katugambe amafuta bwe twagafuna ne tutandika okwetereeza ne tutegeka amateeka era amateeka ga Uganda galowoozebwa nti ge gamu ku mateeka agali amanywevu gulugulu okulaba nti gasobola okulaba nti enkola y'amafuta eganyula bannansi ekyokubiri olw'okubeera nti era tuluddewo tugenze tufuna obukugu nga bannayuganda tufunye ekiseera ne tutwala abannayuganda okugenda okuyiga emirimu gy'amafuta mu mawanga mangi era bangi bannayuganda balina obukugu obw'amaanyi okukwatagana n'amafuta ekyokusatu
twetabye mu nkola eziri international ezikwatagana n'engeri y'okubeera abeerufu mu byamafuta waliwo kye bayita International Transparency Initiative. Uganda ekyegasseemu okulaba nti ebintu ebiva mu mafuta bibeera tubikola mu bwerufu tusobole okulaba nti eggwanga lyaffe liganyulwamu. Naye newankubadde tukoze enteekateeka eyo bwetyo, kiri eri ffe bannayuganda bwenna gye tuli okulaba nti tufaayo okumanya ekigenda mu maaso mu byamafuta. Tukozese ba MP baffe okulaba nti babuuza gavumenti entambula n'enteekateeka n'entambuza y'emirimu mu mafuta. Ffenna gye tuli bw'obanga oli mu kitundu katugambe amafuta gye gasimwa, bw'obanga oli mu kitundu pipelines zino gye ziyita, kijja kubeera kirungi nnyo okufaayo okulondoola olabe ki ekigenda mu maaso. N'olwekyo bwe tuba nga tukoze ekyo ng'eggwanga tujja kusobola okwewala ekikolimo ekyatuuka mu mawanga ag'amafuta katugambe nga goyogeddeko. Ekisookera ddala nga bwe tugambe kisinzira ku kiki ogenda okukola. Bw'oba ogenda kukola mirimu gya bukugu katugambe nga welding, nga okwokya ebyuma, okukola furniture, okukola kyoteeka okuba nga olina obukugu obukakasiddwa ebitongole eby'ensi yonna. Ebitongole ebyo biwa certificate. N'olwekyo oteeka okuba nga olina certificate ezo. Bw'oba tozirina certificate ojja kufuna ekizibu kinene nnyo kuba tewali ajja kukkiriza. Bw'obeera nga olina ebintu ebyo by'ogenda okusupply katugambe ng'emmere nga ki, oteeka okuba nga olina standard ezaffe eza National Bureau. Ekyokubiri n'oba nga otegesa omulimu gwo mu mbeera eneesobola okwagazisa bali okussaamu obwesigwa okuwa tenda zino. Ekyokusatu oteeseteeso otya kampuni yo. Kampuni yo erina okuba nga ekola ebintu eby'omutindo ng'ekwatagana ne banne waayo ate era ng'esobola okutuusa obuweereza ku biki byoba beetaaga. So okusinziira ku kikyokola, ekisookera ddala olina okuba nga olina capacity mu by'ensimbi, mu bya tekinologi, mu by'obukugu, mu by'abakozi, buli kyetaagisa okulaba nti okola emirimu ekigenda okuweebwa abantu abali mu mafuta. Gojja n'okusinga okufunamu. Lwaki? Kubanga amafuta gano katugambe bugambi nti sente zigenda okusigibwa mu mafuta bateebereza nti byonna nga biwedde zijja kuweera biliyoni kumpi $20. Ebyo bitundu kumpi bitundu 6 eby'obugagga bwa Uganda olw'ebikolebwa mu Uganda omwaka kye bayita GDP. Kitegeeza nti sente ezo ziba zizze bw'oba tosobodde kugenda kutega eri mu mafuta gennyini okulya kwezo ezirijja directly. Kitegeeza nti gwe tegera oli akola mafuta ajja kwagala okwambala. Bw'onooba nga okola engoye oba osubudde engoye ajja ziggulako gw'ojja kukwatira awo. Ajja kwagala okulya mulindire bwakola ki waalya omufuneko kyomufunako. Ajja kwagala okukola ebintu bingi nnyo okwesanyusaamu ng'aba hoteeri. Ajja kwagala okugenda mu mizannyo, ajja kwagala okuwuliriza music, katemba n'ebigenda mu maaso byonna. Kitegeeza nti ffenna we tuli tujja kusobola okuganyulwa mu ssente zino. Si bokka abanaabeera e Bunyolo oba abanaabeera ku pipe e Tanzania nti banaafunamu nedda. Naffe abalala abanaawa services ne goods abantu bano abakola. Kale oyo no ye Mwami Francis Kisirinya, the acting executive director of the Private Sector Foundation. Those abadde ayongera okukatiriza ku ngeri Uganda gyegenda okubanga eganyula mukago guno. Omanyi abannayuganda abasinga tulina ebika by'abantu bibiri. Waliwo abannayuganda abakaaba obukaabi bonge balaba ekizibu bakaaba bukaabi. Ate tulina abannayuganda abalaba ekintu nga kizze ne batulabamu opportunity. So whether oba bya bufuzi oba si bya bufuzi oba byawa oba si byawa, the most important thing is for you a Ugandan okusobola okubanga weeteeseteese. Executive director akonye ku bintu ebiwerako ddala, of course nga bikwata ku nze nga muzukulu wa Lusimbi n'abannayuganda bassebo ne banyabo abatulaba. Of course ategeezeza nti ffenna tugenda kuba tuganyulwa mu nteekateeka zino, nti amafuta gano egabanga gatandise okubanga gasimibwa ne gatutuukako. Kitegeeza abakozi ba saaluuni mujja kuba mufunamu, abavuzi ba taxi mujja kuba mufunamu, abavuzi ba bodaboda mujja kuba mufunamu. Buli muntu yenna yenna waali kasitoba nga oli well positioned afumba emmere ojja kuba oganyulwa mu nteekateeka efaananako bweti. Obuvunaanyizibwa bw'olina okusobola okulaba nti get qualified, funa ebisaanizo
ebirina okubanga byolina okubanga oli nabyo bino bisobole okuyamba okusobola okulaba nga ate nawe oganyulwa mu nteekateeka eno. Tulina abantu abalaba opportunity ne bazigrabinga, tulina abatunulira opportunity ne balindako obulinzi, tulina abantu abalaba opportunity mu kizibu ne bagamba nti tesobola kubanga empitako. Abo nno nze nandibadde ngamba gwatulaba yonna mu bitundu ebyenjawulo gy'osinzira wandibadde obeera part and parcel of abantu abafaananako webala. Of course basebe ne banyaba bakatwegatako tuli mu kuba tochi ku mukago ogwatukiddwa ku lunaku lw'eggulo. Njagala okutegeeza nti yesterday was more to do with the meeting. Tulabadde nga meeting y'okutula okubaganya ebirowoozo, naye omukulu yabadde akiikiridde eggwanga erya Tanzania, of course wamu ne CEO Catherine, of course akwasaganya ensonga CEO wa Uganda National Chamber of Mines. Batutegezeza nti mu bbanga eritali lyawadha the two principles, of course principal wa Uganda ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne principal w'eggwanga erya Tanzania bajja kuba bateeka omukono ku nzikiriziganya eno era ejja kubeerawo mu ggwanga erya Tanzania gye tujja okubanga tukuweereza obubaka obutereevu wano ku TV y'omusuubuzi. Enteekateeka ezo tezigenda kubanga ate zigendera ddala wala nnyo. Kakati mu lukuŋŋaana olwo of course mwabaddemu abakulu abaweererako ddala, of course abategeera ensonga za oil, abategeera ensonga z'amafuta, abategeera ensonga eziyitibwa ez'obugagga. Of course tumanyi nti pipeline eno basebe ne banyabo tegenda kubanga eyita mu ggwanga ddala wabula ejja kubanga eyita mu ggwanga erya Tanzania ne Uganda esobole okulaba nga ate etuuka mu bitundu ebyenjawulo. Kakati Tanzania yabadde ekiikiriddwa omukulu Honorable Abdurrahim Oyono Abdurrahim ye ssentebe oba chairperson owa Atagos ye yakiikiridde eggwanga erya Tanzania. What made me surprise, of course not even a surprise, nti yagambye ekyasiza okumwewuunyisa okulaga nti omukago guno omukulu yakoseza ennyonyi eya Uganda. Kasooke tulabe ye biki byategeeza. Yayogedde mu lulimi Lunyanyembe naye tujja kugeza okulaba nga tulumenyaamenya, nange muzzukulu wa Lusimbi yakulira Eruweero nsobole okuba nga ntegeeza biki omukago guno bye gutegeeza, era twasobodde okubaganya ebibuuzo ntugamba nti bwe tuba tubadde tuflexinga nga tulwanagana over simple issues nti simanya amata gabagaganya ogenda. What about project ngeno erimu Idi agambye erimu billions nga 2. So if we can flex on small issues, simanya amata, quality ya kawunga, then what about this huge project esobodde okubanga ejja byabufuzi oba si byabufuzi? Kasooke tulabe Abdurrahim onono eyakiikiridde eggwanga erya Tanzania mu lukiiko olwabaddewo nga bassa omukago wamu ne government oba ne private sector foundation ey'eggwanga lyattu erya Uganda. First of all, I wish to thank His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni and also Mama Samia Suluhu for reaching out an agreement between the two governments to ensure that the Tanzania-Uganda pipeline is a success. Today we are here, we have met today in order to cement, first of all, this relationship that has been going on for too long, but we say that there was a need for us to ensure that the private sectors in Tanzania and Uganda really work hard and fast to ensure that the jobs, we talked about the local content, when it comes to access to funding, when it comes to our people needing to become millionaires and billionaires, then this is the project. So our partnership between the Association of Tanzania Oil and Gas, the Chamber of Mines and Petroleum, as well as the private sector, Psfu, is most importantly is to work as a team. You are either together as a team, or if you go alone, you know you will not be successful. So we wanted to bring in the Tanzanians and Ugandans, first of all, to work together in the bidding process. Secondly, in all tendering. And this is what our host government agreement says. There are and there will be opportunities for Ugandan and Tanzanians to work together to ensure that they benefit from this. We know the pipeline is $3.5 billion. It will require immense service providers from mechanical, engineering, logistics, insurance, catering. And where are these going to come from? If we do not sit together, if we do not put our head together, these jobs will be taken by outside. And this is why
we in Tanzania have thought there is an urgent need to sit between Tanzania and Uganda, first of all, to cement this relationship. But two, we want now to embark on bidding together. You have seen the Ugandans now and Tanzania have started to collaborate in joint venture, bidding together. If something that has been done in Uganda, we say we do not need to reinvent the wheel. It should be applied into Tanzania. If something has worked in Tanzania, it should be brought to Uganda so that our sisters and brothers, they have a common ground. And this is what our President Samia Suluhu Hassan and His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni wants. He wants to see the bonding, not just talking, is through partnership. So this partnership also will look at how can local content work. And we want to demonstrate to the rest of the world that Ugandans and Tanzania are able to team up to work together. But we have received both blessing from both governments saying we want now this MOU of partnership to be officiated, signed in the presence of both principals, President Yoweri Kaguta Museveni and also Mama Samia Suluhu. And this is a big statement that the rest of the world need to see, that Tanzania and Ugandans are really coming together, bidding together, working together so that these values remains in country. We have seen there are 16 items being ring-fenced for Tanzanians and Ugandans. And what we wanted to say now, there should not be any outsiders coming to take these jobs. If it's not happening in Tanzania, then Ugandans have to come and work with us in order to protect our jobs, protect our local content, but also we've discussed today the issue of financing. There is a need for the banks, and I pledge to all the banks in Uganda as well as in Tanzania to remove this bureaucracy. If we want our people to be rich, to be millionaires, this is the project. But they need to really review all their protocols and regulations to allow people to borrow money. Otherwise, foreigners will give their people very low interest rate and free money to come here, and we will be waving goodbye to this job. So this is where we are today, is cementing collaboration to work together. A good example is a recent meeting that we've had with service providers. They have been asked for big collaterals. They have been asked, these people, they simply have won projects or they want to be tapping into the project. Why you are asking for $10 million or 10 million Ugandan shillings? Collateral. Where do they get this collateral? But we are asking now, there is a need to form a very straightforward system to allow people to access fund, especially women who we have come to see. They are struggling to borrow money because of this collateral and banking process and a very long process. So this is where we're saying red tape is really marginalizing our people. And if we don't act now, the foreigners will come and take our jobs, and it will be up to us to blame. I'm happy to see and to hear from Madam Irene, the Permanent Secretary, that the government, through the Ministry of Finance, has set up what we call a local content fund that will enable to help this. And this is something that in Tanzania we want to copy as well. So Tanzania, being the land of the mega projects in the world, mega pipelines that have been built from the regional. We've built a pipeline from Tanzania to Zambia. We have built one from Mtwara to Dar es Salaam, and also regional project as well. What we are saying here, we are able to leverage our experience of collaborating together, working together. There's no need to fight here. We are all one people. Ugandans and Tanzania are one. So, and this, our presence here today is to really echo that there is no any issues of fighting among, we all need to work together. The pie is big.
The project is almost $25 billion combined. Ugandans can't do alone, but we need to work together. If something, as I mentioned before, it's not available in Uganda, Tanzania can come, and vis-a-vis. This is where we are coming from, is to create that bond. Kale oyo ye Honorable Abdurrahim, of course the chairperson of Atogos, yasikiride eggwanga erya Uganda mu lukungaana lwe babaddeko nga bassa omukago obanga bateeka endagaano wamu ne Private Sector Foundation Uganda ekulibwa Francis Kisirinya. Of course nyongera okubajjukiza nti olukungaana olwo lwabadde olunaku olw'eggulo, of course lwabadde virtual, abakulu nga His Excellency Dr. Eric Ruhanga bo bagwegasseemu nga bayita mu virtual, of course n'abakulu abalaba abava mu bitundu ebyenjawulo. Akonye ku nsonga enkulu nnyo zibadde ziwererako ddala. Of course mu kusooka atulaze nti omukago guno mukulu ki eri Abannayuganda nti the moment project eno bwebanga etandise, of course ebbula ly'emirimu liba ligenda kubanga likendera, kubanga okuviira ddala ku bantu abawansi, abavuzi b'emmotoka, ate abavuzi ba bodaboda, abasala enviiri, abakola enviiri, abali mu zisaaluuni, abafumba emmere, as long as you're prepared, of course ogenda kubanga oganyulamu project efaanako bweti. Nozera ensonga y'okuba nti tubadde tuflexing over simple issues, manya akawunga tekatuukiridde, amata tegatuukiridde ku mutindo. What happens projecting eno wejja? Omanyi ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okutestinga the integrity of any person, mutestinge mu buntu obutono. Bw'aba tasobola kubeera mwesigwa mu buntu butono ate omukwasa otya ekintu ekinene. Of course Abdurrahim, the Honorable who represented of course eggwanga erya Tanzania, olunaku olw'eggulo yakkaatiriza nti eno project nsonga y'amaanyi nnyo era Uganda nga yo eyina bintu bingi byegenda okubanga eganyulwamu wamu n'eggwanga erya Tanzania. Of course this project comes at a time of course nga tukyali mu kirwadde ekya COVID-19 kitukosezza. Now projects nga zino wezibanga zitandise okubanga zituukirira liba of course kiba kyamaanyi nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga. Basabire banyama bakatwegattako of course projects zetwogerako ye project ey'amafuta eyatuukiddwako olunaku olw'eggulo between government of course through the Private Sector Foundation of Uganda, olukiiko olwabadde wano mu masekati ag'ekibuga ekikulu eky'e Kampala ate n'abakulu abavudde mu ggwanga erya Tanzania. Of course we are speaking the language of oil kye tuyita abamu beebuuza oil alida. Of course oil gwe twogerako ali mu Albertine region, bitundu eby'Abaganda baffe bano aba Hoima. Of course we know Hoima has just become a city, bawezezza emyezi ng'esatu bali mu kutambuza omwezi ogwokuna. So we are speaking the language of the Albertine oil. Ye oil oyo ali mu bitundu ebyo twogera katannaba kubanga asimibwa naye enteekateeka zigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda of course n'amawanga agakwatibwako nga Kenya, Tanzania okusobola okulaba nga enteekateeka zino zituuka era zibeera ez'omuggundu. Nti senga amafuta gano gaba gasimiddwa gwe yonayina gy'oli obuvunaanyizibwa bwo si kulaba byabufuzi, abasinga mulowooza bino byabufuzi, oba mulimu ebyobufuzi oba temuli. Yes, but of course let's look at the business perspective of it, nti whether oli mugagga oba ovuga mmotoka oba ovuga ki, this is a project worth grabbing. What you know is get ready, banner signs of you, so that opportunity we bangeze osobola okubanga ate otukira. Omukulu Abdurrahim, the Honorable, yakikiride eggwanga lye tuyise erya Tanzania. Aina ebintu bingi byasabye government, of course yayogedde ku bureaucracy n'agamba nti ebiseera ebisinga projects nga zino bwe zijja bureaucracy gyekoma okuba nyingi tumaliriza nga tuluzinze oba nga tufiiriddwa ebyo bye twandisobodde okuba nga tufuna. Era yasabye government, of course tugenda kuba twogerako n'omukulu wa government, of course the permanent secretary kwasaganya ensonga ezo tulabe eki kyatugamba, naye yagambye when the bureaucracy is too high olumu n'ensonga zetwandisobodde okumala mu lunaku olumu zitwalira ddala akabanga akawerako ddala kubanga oba olina okukola kino nitty-gritties nga zino. So yasabye government ensonga y'emisoso esobole okulaba ng'ate etunulwamu. Of course yayogerere ku nsonga ya bank, the financial institution of course mu playing a role y'amaanyi nnyo okusobola okulaba nga project eno esobola okuba nga etuuka werina okuba nga etuuse. I am of course very optimistic in project eno ina kyamaanyi kyegenda okubanga eyongera si ku ggwanga erya Uganda lyokka wabula ne ku ggwanga lyattu erya Tanzania. Basaba ne banya of course wetwogera project ya oil tumanyi nti project eno yandibadde yatuuka. Of course oil was discovered in Uganda in 90s, abasinga manyi ensonga ezo muba muzigobe. But of course because of the political instabilities ne policies ez'enjawulo ezaaliwo ogenda okwesanga nti ensonga eyo teyakwatibwa bulungi. But of course nga kano ate project nga zino zitandise okuba nga zivaayo tegenda kuyamba Baganda bange bokka
abali e Hoima naye ate naffe abali eno mu Kampala oba abali mitundu ebyenjawulo because sente zigenda okuva waneeno ze zijja okuzimbira enguudo ze zigenda okutera ssente mu malwaliro ze zigenda okuterawo emirimu ze zigenda okuzimba ebitala by'oku nguudo ze zigenda okukola ebintu ebyenjawulo ze zigenda okuyamba baganda baffe abali mu masomero aga UPE Universal Primary Education basobole okusobola okulaba ng'ate bawerera. Of course project eno nze ndowooza erina kyamaanyi nnyo kyegenda okubanga ate eyogera ku ggwanga erya Uganda naye ensonga eno tugenda kuba of course tugenda kuba twogerako n'omukulu wa government the permanent secretary of course who represented government on behalf of the government ku nsonga ezifaananako bwe zityo. Ensonga ya oil and gas tugenda kuba twongera okugitunuulira kansoke neetoolemu katono naye bwe nkomawo tugenda kuba twogera ne Irene onono bateba ye PS oba permanent secretary oba muwandiisi ow'enkalakkalira si mu ministry endala wabula ministry ekwasaganya ensonga ezifaanako biti byagenda okuba nga atunnyonnyola bye tugenda okuba nga tukomyewo ate mu kitundu kyaffe ekiddako tuvaawo. Smart 24, driving business.
kale bassebo ne banyabo abakatwegattako nze Fred Makubuya ndi muzzukulu wa Lusimbi tukyatunuulira ensonga ez'omukago ogwatuukiddwawo kanjiyite enzikiriziganya wakati wa gavumenti eya Uganda of course yakiikiriddwa the PS akwasaganya ensonga atwala ministry ekwasaganya ensonga z'amafuta olunaku olw'eggulo ate n'eggwanga erya Tanzania eryakiikiriddwa the Honorable Abdulrahim oyo no yakiikiriye ssentebe owa Atogus eyakiikiridde eggwanga erya Tanzania olunaku olw'eggulo. Bintu bingi byayogeddwa naye ate ng'oggyeko PSFU boyo batugamba nti ffe tulina kweteekateeka bano nabo batugamba nti omukago guno gutegeeza kyamaanyi muggyewo emisoso ate ne banka namwe mutereeze enkola yammwe. Kati ye PS agamba ki? Byagamba nti nga bo gavumenti beteefuteefu okusobola okulaba nti projekiti eno etambulira ddala maaso. Of course nyongera okubajjukiza bassebo ne banyabo nti Uganda erina ekirooto kye tuyita Vision 2040. Vision 2040 eyo erina phase ze tuyita divided into 5 phases. Era we twogera katuli mu of course phase eyokusatu second ya kye tuyita NDP3 second phase ndoza abadde bagoberera ensonga za Uganda ku kirooto ekyo. So buli myaka etaano tulina ekirooto ekya Vision 2040 naye enteekateeka yakyo gavumenti bwe yatuula yagamba katuteeketeekere emyaka etaano. Kati bwe tuba tuli mu 2021 kitegeeza tuli mu phase eyokusatu, tuli mu NDP3 phase 2, tuli mu NDP3 naye omwaka ogwokubiri. So buli nteekateeka eziba zigendera ddala mu maaso ekibuuzo kiri nti gwe kyolina okubuuza gavumenti oba ne bame ba paalamenti abakutwala bwe kansubire ensonga zino baba bazigoberera nti gavumenti bw'ereeta enteekateeka ekwatagana n'ekirooto ekya Vision 2040 oba eri ku byayo. Naye ye of course PS agamba nti buli nteekateeka ezijja ziba zitambula ne Vision 2040. Tumanyi nti emu ku bintu ebigenda tutuusaayo Vision 2040 erina ebintu bingi byetunuulira okulaba nti bwe tuba tunaatuuka mu nsi gye tugamba nti eggwanga Uganda nga Uganda avudde mu bulamu obwa peasantry life naye nga atuuse mu mbeera gye tuyita the modern state of living nti osobola okwetwala mu ddwaliro osobola okuwerera ku baana distance amazzi we gali naawe terina kubanga nene. So batunuulira ensonga nga agriculture of course agriculture batunuulira ensonga nga eza tourism, batunuulira ensonga nga eza infrastructure mwe muli enguudo, batunuulira ensonga nga ez'ebyokwerinda, batunuulira ensonga nga eza human capital development. Kati ensonga endala eyinza okutuyamba oba egenda okututuusa ku kirooto ekya Vision 2040 of course y'ensonga eya oil and gas eyatuukiddwako olunaku olw'eggulo of course between the Tanzanian government wamu ne government eya Uganda ng'ekiikiriddwa the permanent secretary wamu ne executive director owa private sector foundation. So bwe banga bagenda kutuuka awo ebiseera ebisinga era okubajjukiza much as oil is a blessing nti ebyobugagga bino eno kintu kya mugaso nnyo era kikulaakulanya eggwanga. But in some countries amafuta ate gafuuse ekikolimo. Of course tulina eggwanga ng'erya Nigeria twali tusoma geography batugambanga nti simanya why did the oil in this country become a curse. Nti ebiseera ebisinga tubanga tetukwasaganyiza ensonga ezikwatagana bwe ziti ate ogenda okwesanga nti ekyandibadde ekyobugagga tumaliriza nga of course definitely tukifiiriddwa. But as government bo bagamba beeteefuteefu okusobola okulaba nga ensonga eno bagitandika ate ne bagiggusa. Era PS agenda kuba kasooke tulabe of course the permanent secretary kwasaganya ensonga za gavumenti ate ezikwatagana ku nsonga etali ndala wabula ensonga ene ya oil and gas. Omukyala Irene Batebe launched the partnership between the Uganda Chamber of Mines for Petroleum, the Private Sector Foundation Uganda, and the Association of Tanzania for Oil and Gas Service Providers. This partnership ties in very well with our aspirations as the government of Uganda to ensure that we are promoting national content development, not just in Uganda, but within the East African region. You will recall we share so many cross-boundary projects with our neighbor Tanzania, specifically the East African crude oil pipeline. So through this partnership, we shall ensure we are maximizing value in terms of national content and ensuring that Ugandans and Tanzanians are participating in the project of the East African crude oil pipeline. So this could be through employment of Ugandans or Tanzanians, but also provision of goods and services by either companies in Uganda or Tanzania. So what this partnership means,
we can leverage from the different strengths across the border. It will be easy for companies to partner where they can source for financing. Those that are well endowed financially can partner with those that are technically strong and then are able to compete favorably for these goods and services. So for us, this partnership aligns very well with our target of ensuring we benefit maximally from the oil and gas resource in Uganda. Okay, so there's a lot going on. You will recall in April of this year, we launched the oil and gas project. We had key agreements signed that were presided over by the governments or the presidents of the two countries. So where we are at today, in the upstream, that's for Tilenga, we've started preparations for the construction works for Tilenga. And then, of course, we continue to contract different service providers that will be ensuring that the construction is going on and that we are able to start after about 3 to 4 years the operation of the upstream and the East African crude oil pipeline. So there's a lot of work going on in the field in terms of preparing and ensuring that construction can begin. But not only are we seeing progress on the upstream project and East Africa crude oil pipeline, but we're also seeing the refinery progressing. The front-end engineering design is as good as completed, and we shall be entering the negotiation of the long-term agreements for the refinery that will then get us to the final investment decision for the refinery sometime next year. So there's a lot going on in the background, and we will continue updating the media and the public on the work that we are undertaking. Okay, so the target is to ensure by the end of next year some works are beginning, and we should see some work going on next year. Of course, as government, our very first role after we discovered these commercial crude oil and gas reserves was to ensure that we have a robust legal and regulatory framework. So we have the right laws today that can ensure proper governance of this oil and gas sector. And it's not only the technical laws, but even under the Public Finance Management Act, we've provided for aspects that will ensure proper revenue management for the proceeds that will come from the oil and gas resource. So we've ensured that we are covered in terms of the legal and regulatory framework, but also we've trained Ugandans. It's not enough to have good laws, but you should have citizens or Ugandans trained to ensure that you are implementing the laws and regulations, ensuring that they are monitoring these companies and enabling us benefit from this sector. So we've trained significantly, and as I have highlighted today, we are seeing so many Ugandans employed in the oil and gas sector. We are slightly over 200 Ugandans today, and we will see that number continue to grow. So have the right laws, have the right people to implement and monitor this oil and gas. So yes, in terms of Vision 2040, but also aligning to the National Development Plan 3, where the sustainable development of petroleum resources sits as a major program. I recall we are now planning in a programmatic approach as government. Our target by this time was to ensure that we are at a point where we are ready to launch the projects, which we've done, and ensure that production starts slightly after 2020 at the time. So we are still in line with that objective. We just saw some protracted negotiation which delayed us a bit, but that hurdle we've overcome. So where we are at today, we should be able to get back on course and meet our targets as enshrined in Vision 2040. We are undertaking several compensations, specifically the East Africa crude oil pipeline. So for the East Africa crude oil pipeline, you're aware that the resettlement action plan was concluded, and the chief government valuer had approved the valuation reports, and we were at a point of commencing the compensation. The second wave of COVID affected us. It slowed down that process. But now with more vaccination, we intend to commence that compensation sometime this year, and our target will be to be done at least by mid-next.
kale oyo ye Irene Batebe, of course ye permanent secretary oba ye muhandisi omukulu gwe tuyise wa Ministry of Energy. Of course tumanyi nti Ministry of Energy bassebo ne banyabo ye ministry ekwasaganya ensonga zino ez'amafuta ze tuli mu kulaba nga twogerako. Nze obuvunaanyizibwa obwange kwe kusobola okulaba nga nkulaga nti opportunity yineze. Tulina ebika by'abantu bibiri ntera nnyo okubyemphasize nga tulina abantu abatunuulira abayita mu kizibu abasinga they are made by the situation. Nti n'aba mu kizibu n'agamba oh yes ekizibu kino nakifunyemu, waliwo abayita mu kizibu ne basigala nga bakaaba bukaabi. Opportunity ngeno weebeze, whether it is politics or it is what oba biki byonna byonna twogere ki tuleke ki. Gwe buvunaanyizibwa bwo nga omuntu ali of course ali serious era agoberera ayagala enkulaakulana kwe kulaba nga ograbbing opportunities nezize. If of course baganda baffe abannakenya basobola okuva eri ne bajja ne bayingira no mu ggwanga erya Uganda ne babaako enzikiriziganya ezituukagana bwe ziti, nze ndowooza it is an opportunity worth exploitation. Of course Bateba Irene, the permanent secretary of the Ministry of Energy and Mineral Development waneno mu kibuga eky'e Kampala yabadde ategeeza nti ye gavumenti beeteefuteefu okusobola okulaba nga ensonga ezo bazigoberera ddala era bazirondoola. Ayogedde ku bintu ebiyitibwa naye ayongedde okukkaatiriza ebintu biri bisatu of course ebibadde mu bantu abasatu. Twasoose ne executive director wa Private Sector Foundation omwami Francis Kisirinya, of course ne tuddako ne Abrahim Honorable of course akiikiridde eggwanga erya Tanzania, ate ne tumaliriza of course ne akiikiridde oludda olwa government ku ludda olwa Ministry of Energy and Mineral Development. The three of course cutting lines eboogeddeko is the employment opportunity. Of course bwe tuba nga tugamba nti Abannayuganda beeyongedde ate abayizi bongedde obatikere tugenda okuba tuna maaso kaawo nga level of employment ebadde wedi. So bwe tufuna project ng'eno ye Idi agambye nti over billion ezikunukkiriza mu abiri zijja kubanga of course ziganyulwa Abannayuganda ate ono ye naga billion 25. Of course lwafuna olaba nti it's a lot of money. Gwe kyoyinza okukola is basically bwe tuba nga tulina employment opportunity Uganda ebanga agenda kufunamu nti Abannayuganda bangi abantu bajja kuba bava mu bitundu ebyenjawulo bajje balambula of course oil mines zineeno. Sawa onaona waliwo foreign exchange abeera atambula. Twogera ku baganda baffe abazimbye mu hotel industry because bwe twogera line ya business ku ludda olwa oil and gas nti around the Albertine region of course nze mbadde lake nti mwezi nga gumu emabega mbaddeko ku Albertine region eno bitundu ebye Hoima of course twali tulambula Hoima as a city of course under Ministry of Lands, Housing and Urban Development baali balambula okulaba nti emyezi gino esatu etuuseewa. Ogenda okwesanga nti a lot of hotels zizimbiddwa okusobola okulaba nga teziyamba Abannayuganda nti wabeerawo development kitegeeza nti bajja kuva mitundu ebyenjawulo batandika okusettolinga ku neighboring area. It means abali mu hotel bafuna it means of course the road sector naye befuna. It means of course waliwo internal revenue ebeera mu city ng'eyo because Hoima is now a city. So ogenda okwesanga there is a lot of developments eziba zigendera ddala maaso. Of course ogenda okwesanga ebitundu ebimu nga Hoima etwalambula ebiseera ebyesinga nga tinaakufuuka city. Ogenda okwesanga nti there was a lot of garbage here and there. But ogenda okwesanga of course with the developments ezigendera ddala maaso of course njogera ku Albertine region ogenda okwesanga nti ebitundu bino bikulaakulanye in terms of road structure, in terms of infrastructure, in terms of even the development, the literacy level ey'abantu eyongedde okubanga ate yeeyongera. So tukkiriza bassebo ne bannyabo nti Machaz tuyinza okuba tulina a lot of difference but this is a project worth exploitation. My humble plea of course to the private sector is get ready, beera nga olina ebisaanizo ebyenjawulo ebigenda okuba nga bikusobozesa okusobola okulaba nga ate naawe oganyulwa mu project efaananako bweti. Ezo nno ze zimu ku nsonga zetwagadde okutunuulira enkyanunakola. Emanyi nti abawuziya mufuna mu bintu bino ba Uganda Manufacturers Association, okola nzigi, okola biki, bino byonna oba ofunamu whether you member of Kasita njogere kindeke ki, bino byonna enkulaakulana zino zigenda kuba nga zijja bugwaga ya Uganda. Of course gayo nyogere bategeeza nti according to of course representative yavudde mu ggwanga erya Kenya chairman atogos of course ye Honorable Abrahim yategeeza nti the two principles of the two different countries mwemuli eggwanga erya Uganda of course that is none other than the President of the Republic of Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni buhabura wamu ne President wa of course wa Tanzania
bebajja okuba nga basisinkana basobole okuteeka omukono ku ndagaano eno okusobola okulaba nga project eno etandika. When is it going to start? The answer is it can be today, but of course why I'm saying today is tolinda ate project eno okutandika kwetegeka. Gwe ng'omunnayuganda afumba emmere, ayina woteeri, ayina hotel, azimba ebintu ebyenjawulo, kano ke kaseera okusobola okuba nga weeteekateeka okusobola okulaba nga ate oganyulwa mu project eno gye tuyise yatuukiddwako olunaku olw'eggulo. Of course we know the oil sector contributes over 60% to the GDP of this country. So wenabanga etandise ogenda okwesanga nti ebintu bingi lijja kuba nga bituukira. Of course URN ejja kuba efunamu emisolo mu ngeri emu oba endala. Ezo nno z'ensonga bassebo ne banyabo ze tunuulidde enkya olunaku leero, naye mmwe abakatwegattako oba namwe betambudde namwe okuviira twatandise. Nze ndi muzzukulu wa Lusimbi Fred Makubuya bwe tutunuulidde ensonga za oil and gas ze ndowooza nti nsonga nkulu nnyo gwe nange ze tulina okuba nga ate tugrabinga. So ogenda okwesanga of course twogedde ku minerals ez'enjawulo, twogedde ku oil and gas, naye you see Uganda is a blessed nation. Nti Uganda terina oil eka gwe twogera kuwabula ebintu nga gold, ebintu genda kuba no mitundu ng'ebyemubendo. Of course fe abali bagenzeeyo tumanyi nti genda ku bitundu ebyekkalamojja olowooza lwaki bakuumayo nnyo lwaki tebakuuma waneeno ne bakuuma eri. But of course the presence of the minerals eziri mu bitundu ebyenjawulo is of course yensonga lwaki olaba nti ne security mu bitundu ebyo. Talk about ebintu nga waneeno is it Mityana or before mubende it is actually Mityana Kastova ku bitundu ebyenjawulo. Tookako ebitundu ng'ebya Kasese, of course Kopa naye ali eyo atudde njogere ki indeke ki talk about Kalamoja ebitundu ebyenjawulo. So that is how rich Uganda is. Newunyamwe abagamba nti Uganda ensi Boas manya nsi it is a caste nation. The answer is either it is gwenga gwo omuntu oyinza okuba nga gwe ali caste. But one thing I know that Uganda is a beautiful nation. Uganda is of course yerimu ku ggwanga lyosobola okubeeramu n'osobola okulaba nga wenyigiza. However, the most important caution basebe ne banyo gye tulina nga nabategeeza nti in many countries oil much as it is a blessing, but it has also become a curse. And what causes it to be a curse? Nti eggwanga Uganda oil kintu kya bugagga, kikulaakulanya eggwanga, kiyamba abantu bangi, kyekifuula okuba nti mukisa. Naye ebiseera ebisinga ate oil asobola okufuuka ekikolimo. Of course bwe tubanga tetumukutte bulungi, bwe tubanga takoze kyalina kukola, nti ssente ezivaamu bwe zibanga tezikoze ekyo kye kirina kukola, nti n'okuleeta abantu abatali well equipped okusobola okulaba nti omulimu guno bagutegeera. Of course abasinga muga gavumenti ereeta abantu okuva ebweru. The answer is nange njagala kusaba gavumenti nti first of all senga tusooka n'abantu abawo kasita babanga balina skills esobola okumaaninga omulimu ogufaanako bwe guti. But most importantly gwe ng'omunnayuganda, how prepared are you okusobola okulaba ng'ate oganyulwa mu nteekateeka eno eya gavumenti egenda okuba nga etandika mu ggwanga eritali lyawala. Nze no basebo ne bannyawo bwentyo bwe ndowooza. Of course nkimanyi nti endowooza y'omuntu mu butuufu kibeera nga ate ky'ekyobugagga kyo. So naawe osobola okutwegattako n'otuwa endowooza yo ku ngeri of course project eno gyegenda okuba nga eyamba eggwanga lyattu Uganda. You can make your opinion, of course genda ku social media platforms of Facebook and Twitter is Smart24 TV, and of course ate bwe twogera olimi olwa YouTube bweneba oteekamu Uganda tukole program etunuulya ensonga zino eziyamba abannayuganda nti mu mbeera efaananako bweti mpitawa, gendayo otuwa obubaka bwo ku ngeri gy'olowooza project eno gyegenda okuyambamu eggwanga erya Uganda. Tuyinza kukola tutya okusobola okulaba nti oil does not become a curse, but instead it becomes a blessing, nti aleme kufuuka ekikolimo wabula ate oil sector eno esobole okufuuka ekyobugagga ekyomugaso ekigenda okwongera ettoffaali ku ggwanga erya Uganda. Nze Fred Makubuya ndi muzzukulu wa Lusimbi, and of course program Uganda tukole tunuula ensonga ez'enjawulo eziba zibaddewo enkya olunaku olwaleero olunaku olw'emabega ne tusobola okukubira tooki gwe weeteeketeeke okusobola okulaba nga nate otambuza eggwanga erya Uganda. Of course program Uganda tukole ebiki byonna tubitunuulidde, tubangula ne tusomesa ne tuyigiriza, we confront, we challenge, tukuwa information, detailed information, of course ngeri well elaborated okusobola okulaba nga naawe oganyulwa mu nteeka. Mulimu abasinga ne bagamba ezo nteekateeka za gavumenti, waliwo n'abagamba ekyo kiprojekiti kya oil kizze ne waliwo nannyini kyo abadde yakiriddemu. Of course nze mmanyi nti endowooza y'omuntu kyekyobugagga kye, but also one thing I know
nti neggwanga lyaffe ffenna gwe olina kukozesa amagezi go na bwongo bwo n'okulaba nga weeteekateeka okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Teri gavumenti egenda kujja ekuzuukuse mu buliri gye weebase nti gavumenti eri bw'erijja ejja kuŋŋamba z'okuka ogenda okole eyo sigimanyi era one thing ayino tegenda kubaayo. Wabulayo gavumenti eyinza okuterayo embeera nti ne bwe paka ssaawa 6 osobola okuba nga tulina akabenje kakutteko, but of course ekyo si kye kigendero ekikulu. What is important is, ladies and gentlemen, get prepared. Weeteeketeeke, teekateeka abaana bo, teekateeka abantu bo basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Kale ndowooza ensonga ezo njagala kube nga of course nga tuzirekawo, naye nga wenjogedde ku nteekateeka za gavumenti kansooke oil and sector tugenda kufuna ki mu Africa yenna nti Uganda of course ne ku challenge za oil like I have said nti oil ono agenda najja if it is not handled very well ogenda okwesanga tuluzinga projects ezifaanako bwezito. Let me also challenge abakulembeze ab'enjawulo mwe bamemba ba parliament abateeka ababaga amateeka tufune abantu abagenda okubaga amateeka agakwata ku bintu nga bino nga bagategeerera ddala. I personally believe in specialization. Sisuubira nti omuntu asobola okubeera custodian over everything nti gwamanyi ebyennyanja gwamanyi ebyobusuubuzi gwamanyi kino no. Nzikiriza nti waliwo abantu abali technical nti basoma ku nsonga z'amafuta basoma kusima mafuta bamanyi integrities ez'enjawulo so abo manyi gye bali. So parliament nammwe nsaba nga munoonya amateeka agakwata ku byobugagga nga bino tuleete amateeka nga tumaze gali well researched nga gali well proven and maybe tusobola n'ogalifaalingako n'amateeka ag'enjawulo agali mawanga ag'enjawulo. So it's a challenge to the members of parliament nti tusobole okulaba nga tubaga amateeka agagenda okuyamba project eno nti nange muzzukulu wa Lusimbi wali muzzukulu wange oba muzzukulu wa Lusimbi naye asobola okulaba nga aganyula mu project bweto. And His Excellency Yoweri Kaguta Museveni of course nze manyi nti project eno nungi nnyo, but of course your leadership of course playing a role y'amaanyi nnyo okusobola okulaba nti project eno etuukirira mu bintu nebigenda okuyamba n'abantu aba bulijjo nti project eno ejja kutuuka wansi esobole okuyamba abantu bogamba nti of course kisanja hakuna mchezo kyavaawo kati tuli mu securing a future. So oyo tulowooza nti president agenda kutuyamba okututuusa wali wotugamba. Zezimu ku nsonga bassebo ne banyabo ze tutunuulidde enkya y'olunaku olwaleero nzikiriza Katonda nti bw'obanga weeteeseteese bulungi n'otuuka ku project ezifaanako bwe ziti osobola okubeera omusajja n'omukyala ow'amaanyi. Njagala okumaliza n'ebigambo bino bye ndowooza nti bikulu nnyo. Tulina ebika by'abantu bangi, tulina abatunuulira ekizibu ne bakaaba eri ekizibu, tulina abasajja abayita mu mayengo naye ate ne bayita mu mayengo amayengo ne gabafuula abantu ab'enjawulo. Makyazi covid atukosezza, tulina abakyaka abapaka ne kati nga bali waka batudde, naye tulina abantu abakoseddwa covid ne bakkiriza nti bakoseddwa ne basobola okuba nga basituka basobola okwongera okulaba ng'ate babaako ekyenjawulo kye bongerako. Kikyentegeeza nti bw'oba oyagala okukulaakulanya yes kituufu goberera ensonga ezigendera ddala mu maaso osobole okulaba ng'ate naawe obaako etoffaali lyoyongera ku bulamu bwo ate ne ku bulamu obulala. Tokkiriza lunaku lwonna kuyitako nga tolina kyoyongedde ku ntegeerayo aidha kuzimba obulamu bwo oba okuzimba abantu abakwetolodde. Kakasa nti buli lunaku olukuyitako olina ekintu eky'amaanyi oba eky'omugaso ky'osobodde okuba ng'ayongerako. Ebintu biringanga bisatu: ekintu kwezimba, kwezuula kikulu, what we call self discovery. Mu buli mbeera yonna mwogenda okutambulira nti gavumenti ereeta enteekateeka, olumu si buli nteekateeka gavumenti zereeta nti zizo, waliwo ezijja nti parish model ensobola okugikwatako, waliwo ensonga y'emyoga ndi wa bodaboda ensobola okugiyingirawo, waliwo ejja nga ate ya bodaboda nga gwe siyo. So wezuule, okwezuula kikulu nnyo, kigenda kukuyamba okusobola okulaba ng'oganyulwa mu nteekateeka za gavumenti naye naawe okusobola okulaba ng'otambuza obulamu bwo. Number 2 is after omaze okwezuula kye tuyita self discovery, develop yourself. Wezuule wezimbe. Obulamu buno obw'ensi eno tosobola kugenda kuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti nga teweezudde. Ensi yonna etwagala nga tulina kye twezudde. Of course zuula obunafu bwo, zuula amaanyi go. Bino bigenda kuyamba ne mu business. Bw'oba omanya nti bw'oyogera bubi nti bakasitoma bajja oyogera luli olulimi lw'otegedde, tefuna omulala akuyambeko okwogera bulungi. So that level of self development is very important. And finally, bassebo ne banyabo kye tuyise the level of self deployment. Discover yourself, develop yourself,
and deploy yourself. Weeteeketeeke mu kifo omuntu asobola okuyamba. Teri muntu agenda kusanga nga weebasa akuyambe. Oyinza kubeera Katonda naye ate ne Katonda bassebo ne bannyabo nze kye mumanyiko sijja kugamba nti ayamba yeyamba kuba ekyawandiikibwa ekyo nkinoonya sikiraba naye kye mmanyi nti lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki kwotadde nti baako kyokola ate nno osobole okuba nga okola ki. Discover yourself weezuule, develop yourself weezimbe, deploy yourself wetandika okweteekateeka mu bifo ebyenjawulo ebigenda okuba nga bikuyamba. Njagala okwebaza nti bwetyo betambudde okuviira ddala ku makya naye puroguramu egitukole etandikira ddala essaawa 5 paka essaawa 10 ez'akawungeezi. Bwe ziwera ssaawa ezifaananako bwezi mu dakiika nga 2 tuba tugenda kuyingira puroguramu otunda ki. Mu puroguramu ki ky'otunda, kiki kye tuba tutegeeza. Munzikirize nnyo ku lwendo lw'otuze. At the top of the hour ngenda kuba nkomawo ne puroguramu ki ky'otunda mwe tubawa omwagano okulanga bizinesi zammwe ne zisobola okuva ku level kwe ziri ate ne zisobola okuba nga zituuka ku level endala nnyo. Ngenda kuba nga nkomawo tovaawo.